So good morning everyone. So today we are firstly discussing about factor and quotient group. So in the last class we were discussing about mainly what is subgroup, okay, and what is different type of subgroup, proper and improper subgroup, and what is normal subgroup. So that was a main topic of discussion of yesterday, okay. So and today we'll be firstly discussing on what is a quotient or factor group, okay, factor or quotient group. So what is the definition corresponding to that, which is if H is a normal subgroup, so H is a normal subgroup of G, then set of all distinct coset of H in G together with form a group with respect to coset multiplication, okay, which is called factor or quotient group, okay. So it is a factor group of, basically it is a multiplication called factor or quotient group of G with respect to H, okay. Now what is a normal subgroup means, we said in the class that normal subgroup is that when you take the right coset and left coset, okay. So for example, that is x h is equal to hx, that means right coset equal to left coset, so in that case we call it as a normal subgroup, okay. Now let me take an example over here. So consider two normal subgroup here, okay, two normal subgroup, okay, subgroup of C4V, okay. And what the definition is saying, if H is a normal subgroup of G, then set of all distinct coset of H in G together with form a group, okay. അതായത് കോസറ്റ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ഡു ദാറ്റ്. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, consider a normal subgroup of C4V2 എന്നല്ല, consider a normal subgroup of C4V, that is H is equal to, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ C42 എന്ന് പറയുന്നത് which is a normal subgroup of C4V group, okay, and form all its distinct coset with respect to the elements of
with respect to the elements of C4V group. Okay, that means here we have given with the normal subgroup is H is equal to EC42. Okay, now if I take the left coset of this one, so that I will be getting a value that is EH. So E means E is an element of C4V group. So EH is means which is equal to, we have to take E into EC42. Okay, that means we will be getting basically എന്താണ് EC42 തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ corresponding ആയിട്ട് കിട്ടുക. Okay, so similarly we can take the all the elements like this. That is next നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, C41 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എടുക്കാം. So that is C41 into EC42. Okay, so that is equal to, we will be getting എന്തായിരിക്കും, so അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് we will be getting C41 then C43 ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക. Okay, and similarly if you do that C42H, okay, and correspondingly നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, will be the corresponding matrix എന്ന് പറയുന്നത് will be C42 and C44 ആയിരിക്കും. That means it is C42 and E. Okay, and next when you do that C43 into H, so that is you will be getting C43 and C41. Okay, so ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് different elements ന്റെ mx h ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will have mx my. Okay, so ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അതായത് my h എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get correspondingly my mx. Okay, and similarly if you do sigma ah is equal to sigma a, sigma b will come, and sigma bh will be, that is it will be sigma, what is sigma ab, right? This is sigma b, sigma a will be coming. Okay, so in this one, so let me give that these two are equal, right? So h, this one, and C42H and these are actually, you can take it as we can represent as K1. Okay, so it is almost like similar representation. Okay, so which I can take it as K1, and also you can note down C43 and C41, that is C41H and C43H are, we are giving the same elements corresponding to that. Okay, so for that I can give K2 as some value. Okay, and here also we'll have the value that is corresponding to EH, so this I can give as K3. Okay, and when you consider mxh and myh, so it is both we are giving same, because the order the arrangement of mx and my doesn't matter, it is also giving another set of element, that is I can represent as K4. Okay, and similarly here we will have K5 corresponding to that. Okay, so in this case if I represent the quotient, the factor group of G will be K1, K2, K3, K4, then K5 will come. So in that K1 is actually the H itself. Now K1 will be H itself, so this we can avoid, so that we will be having K2, K3, K4, K5. That means it comprises all the elements corresponding to that, and we can say that factor group of G, okay, is actually represented as K2, K3, K4 and K5. Okay, which is a factor group of G. And if I represent this factor group in terms of, for example, the group is represented as F. Okay, then I can say that
F is the factor group of what? The normal subgroup H. Okay, so here we have represented it is a factor group of H, right? So we have started with a normal subgroup of C4V group and we identify the corresponding representation of corresponding value of the left coset value, and all the elements of left coset values we arranged in a group. Then if you do so, that we call as factor of a group. Okay, similarly you can also do like right coset values. Then if you list out, that is also we can consider as a factor of the normal subgroup H. Okay, simply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന്റെ കോസെറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക. ആ കോസെറ്റ് വാല്യൂസിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഐസോമോർഫിസത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we'll just specify that, then we'll go to isomorphism. Direct product of group. Okay, so direct product of group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the direct product of two group, the direct product of two group H equal to H1 equal to E, H2, H3 etc. of order small h, and K equal to K1 equal to E, K2, K3, K up to Kk. Okay, so of order K, small k, is defined as a group G. Okay, is defined as a group G. Then G will be equal to H cross K. Okay, of order, ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് of order H K, H into K ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് G എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The group G is consisting of elements obtained by taking the product of each element. Okay, product of each element of H and H with every element of K. Okay, so if H and K have no common elements except the identity, okay, so in that case, so let me just give an example for this one as well so that you can understand better. Okay, so when you take, for example, let me just say that H is equal to, H is a subgroup, you can take EC42, so this is H, and K I can represent as EMY. Okay, now if I take G, so G is the direct product of H and K, that is H K. Okay, that is equal to, what we will be getting is that we'll have the elements that is corresponding to basically what we need to get is E, My and C42 and Mx. So this is how you will be getting. And for when you consider the order of the value
Okay, when you consider the order of the value, so you can have h and k is the corresponding order, and the order of this one should be what? So first one h is equal to 2 and second one h is equal to 2, and the order of this one will be h into k, that is 2 into 2, that is equal to 4. That is this h into k matrix, that is the direct product matrix, will be having 4 elements if h is equal to 2, then k equal to 2 in that case. Okay, so that what I can say that simply when you expand g equal to h cross a k, so what we basically will be having is that we'll have h1 k1 h1 k2 and up to h1 kk. Okay, then that again you have to do h2 k1, okay, then h2 k2, okay, then etc. You have to do hn kn. Okay, so in this fashion you have to do the direct product corresponding to that. Anyway, so the total elements will be the product of two orders. Okay, so that is the direct product g equal to h cross k means. Okay, so that is about direct product and factor group and those all discussion. Now we will move on to a discussion that we will be discussing about isomorphism. Okay, so we'll know what is isomorphism is that. So we'll just check what is isomorphism. There are two type of morphism there. One is isomorphism and the other one is homomorphism. So isomorphism, it is very important one. Okay, so it's a kind of mapping. Basically isomorphism is a mapping process, okay, where you will be mapping two elements. So that is what we do in isomorphic cases. So a group C is said to be isomorphic then if you consider if there are two groups. Okay, if there are two groups, okay, G1 equal to E, A, B, C as the elements, okay, and the second group is G dash. G dash is equal to E dash, A dash, B dash, then C dash as the second group of same order. Okay, that is important, of same order. Okay, and there is a 1-to-1 correspondence between the elements of G1 and G dash, then G1 and G dash are said to be isomorphic to each other. Okay, so if there are two groups G1 equal to E, A, B, C and G dash is equal to E dash, A dash, B dash and C dash of same order, okay, important ആണ്, of same order ആയിരിക്കണം, number of elements രണ്ടിലും same ആയിരിക്കണം, and there is 1-to-1 correspondence between the elements of G and G dash, and then G1 and G dash are said to be isomorphic to each other എന്ന് നമുക്ക്
പറയാൻ സാധിക്കും. That is, it is similar to 1-to-1 mapping. Okay, it is similar to 1-to-1 mapping. Therefore G1 and G dash are isomorphic. Okay, so it's basically a kind of mapping process. Okay, for example, by above condition, what we have to we have a correspondence of, we said that first of all both should have same order, and secondly we said that we should have a correspondence to each 1-to-1 to each elements in the second group. That is, there should be corresponding to an identity in G1, there should be an identity in G dash as well, that is E dash, and corresponding to element A, there should be an element A dash in the G dash group, and corresponding B, there should be a B dash. Okay, there should be C and C dash corresponding to that. Okay, that is AB equal to, so AB equal to C if you do. Okay, so in that condition then AB equal to C, so which implies we can say that A dash B dash will be equal to C dash. Okay, so it should follow that property as well. So now we'll take an example that is familiar to us, so then you'll understand better. So there should be a proper mapping from E to E dash, and A to A dash, and B to B dash, and C to C dash, so that we can say that all the corresponding to an element in group G1, there should be an element in G dash as well. Okay, so that is what isomorphic is saying. So we'll take an example by here. So what we need to do is that show that G1 equal to E C4 C42 and C43, and G2 equal to 1 I minus 1 minus I are isomorphic to each other. Okay, show that G1 equal to E C4 C42 C43 and G2 equal to 1 I minus 1 minus I are isomorphic to each other. Okay, so അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ isomorphic ആണ് എന്ന് പറയാം. So first of all, it is better to go for a, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമുക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So I will go for a multiplication table first. So you also do the same. Okay, that is E C4 C42 and C43. Here C4 C42 and C43, and corresponding matrix multiplication E C4 C42 C43, and on the column side C4 C42 C43 will come, and here we will have C42 C43 E will be there, and C43 E C4 and E C4 C4 2 will come. And similarly I can also make a multiplication table corresponding to 1 I minus 1 minus I 1 minus I 1 1 I minus 1 minus I,
then you do the multiplication table, will have 1I minus 1 minus I, 1I minus 1 minus I will be here. Okay, and here we'll be having I into I square, that is minus 1, then we'll have I minus 1, that is minus I into minus I will have plus 1 here, and minus 1 into 1, that is minus 1 into minus I, and minus 1 into minus 1, that is 1, and we'll have this will be I. Okay, and similarly minus I into minus I, that is you will be having I square, that is 1 will be having, then minus I into minus 1, that is I, then you will have minus 1 over here. Okay, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മളോട് എന്താണ് ഐസോമോർഫിക് ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടിന്റെയും ഓർഡർ എന്താണ്, G1ന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ G1 ഇതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 4 ആണ്. ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ G2 അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. രണ്ടിന്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു മാച്ച് വൺ അനദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ അനദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യണം, from the group multiplication we can say that, okay, we can say that from the group multiplication table okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഇ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഐഡന്റിറ്റി ഇ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ, അതായത് ഇതെന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് G1 ആണ്, ദിസ് ഈസ് G2 ആണ്. G2ന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിറ്റി 1 ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മേക്ക് കളർ. സോ ഇവിടെ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ C4 വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. C42 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് എലമെന്റ്, ആൻഡ് C43 എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് എലമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ വേറെ ഐഡന്റിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റിന്റെ കേസ് മാത്രം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ വരുന്ന കേസ്, ഒരു ഇ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അല്ലേ, നെക്സ്റ്റ് ഇ വരുന്ന ഇ സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് 1 വരുന്നത്, അതായത് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് G2 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടെ നോക്ക് സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ C4 വരുന്നത്, C4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എലമെന്റ് I ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് I. ദെൻ C4 വരുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ്. ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് C4 ഹിയർ, ആൻഡ് wherever C4 is coming, here C4, then we'll have C4 here, and C4 വരുമ്പോൾ again we'll have a C4 corresponding here as well. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കൊരു 1-to-1 മാപ്പിംഗ് സാധ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് E1ൽ നിന്ന് 1ലോട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. C4 എന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് I എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. C42 എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we have -1, and C43 എന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we have -I. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും. സോ സിൻസ് it is of same order in which having a proper correspondence of 1-to-1 elements, we can say that this is a isomorphic to one another or each other. Okay, so ഇത് നമുക്ക് ഐസോമോർഫിക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, G1 equal to E C4 C42 C43, G2 equal to 1I minus 1 minus I എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഐസോമോർഫിക്കിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹോമോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഹോമോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ്, homomorphic group. എന്താണ് homomorphic group എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. If there are two groups, okay, there are two groups G1 equal to E A B C and G2 equal to
E dash A dash of same order such that several elements of G G1 corresponds to a single element of G2. Okay, then G1 and G2 are said to be homomorphic to each other. Okay, so it is similar to many to one mapping. Okay, important ആണ് many to one mapping. Therefore G1 and G2 are said to be homomorphic. G1 and G2 are said to be homomorphic. Okay, homomorphic group. So in this case, if for example the first two element EA as a mapping corresponding to E dash, okay, so B comma C as a correspondence to A dash, okay, A dash, okay. So if that is a situation, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിരുന്നത്, ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ we will have a corresponding, for example let me list out E A B C. okay, so ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു E dash B dash, so A dash B dash and C dash ഉണ്ടായിരുന്നു. so E ക്ക് corresponding ആയിട്ട് E dash, A ക്ക് corresponding ആയിട്ട് A dash, B ക്ക് corresponding ആയിട്ട് B dash and C ക്ക് corresponding ആയിട്ട് C dash. ഇതാണ് ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഇനി ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത്, ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we'll have E A B C. okay, so അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, അനദർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് E A എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് അകത്തുള്ളൂ. സോ ഇതിൽ E എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം, A എന്ന് പറയുന്നതും E ആയിട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, B എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ A dash ഉണ്ട് അല്ലേ, സോ B ഡാഷും രണ്ടും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് A ഡാഷും ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതാണ് മെനി ടു വൺ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, മെനി ടു വൺ മാപ്പിംഗ്. നേരത്തെ കേസിൽ 1 to 1 മാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ 1 to 1 മാപ്പിംഗ്, ഒന്ന് ഒന്നിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ മെനി ടു വൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. സോ ഡു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് show that G1 equal to E C4 to MX MY and
G2 equal to EMX, okay, are homomorphic to each other. Okay, question idana, show that G1 equal to EC4 to MX MY and G2 equal to EMX are homomorphic to each other. Okay, എന്നത് ഷോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So again നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ we have to, in order to perform this one, so we'll go for the group multiplication table. Group multiplication table G1 and G2. Okay, okay, list ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can write out the group multiplication table. So here you can see the group multiplication table corresponding to these will be EC4 to MX MY. Okay, that is EC4 to MX MY. Okay, so in the group multiplication we'll have MX MY. Okay, C4 to MX MY, then we'll have MY MX, then we'll have MY E, C4 to MX, C4 to E. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലും നമ്മൾ സെയിം എലമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇവിടെ വാല്യൂസ് വരിക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി സെക്കൻഡ് G2ന്റെ കേസിൽ, so this is for G1 and for G2 we'll have elements EMX. Okay, then EMX, that is ഇതോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, EMX എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, MX, then MX into MX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, we'll be actually getting identity ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ, കാരണം MX ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MX തന്നെയാണ്. So MX into MX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we'll be getting the identity corresponding to that. Okay, so from the group multiplication table, ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, so when you're discussing, so we'll have corresponding to ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം. Okay, let me just take another pen. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് 4 എലമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, ഈ ഒരു 4 എലമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് E ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് EC4 to C4E എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് what we will be having, we have a mapping corresponding to that is E എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം EC42 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മാപ്പിംഗ് ടു ഇയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കേസിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ E ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് EC42 എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് മാപ്പിംഗ് ടു ദ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് G2 എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ? ആൻഡ് സിമിലർലി നമുക്ക് MX MY MX ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് എന്താണ്, we'll have corresponding element എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്, MX ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മേലെയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 to 1 മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ MX MY MX ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് here we'll have only MX. Okay, and here as well. So in that case
mx is equal to so we can say that in this case the mx my have a mapping that is corresponding to mx എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാപ്പിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിലും ഐസോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-to-1 മാപ്പിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഹോമോമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ആണ് ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ. ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തരുന്ന കേസിൽ അതിന്റെ രണ്ടും കറസ്പോണ്ടൻസ് 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില ഐസോമോർഫിക്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരും. പറ ഓർഡർ സെയിം അല്ല എന്നല്ലേ? യെസ്, അല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെയിം ഓർഡർ ആവില്ല, ഓർഡർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കില്ല, ഡിഫറെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോറി, കറക്ഷൻ ഒന്ന് വരുത്തി. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഐസോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിലും ഹോമോമോർഫിക്കിന്റെ കേസിലും പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫുൾ ലീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിലോട്ട് വരുന്നത് മുമ്പ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ n. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാം, എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് വരാം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ വേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്. അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കൺസിഡർ ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Permutation group. Okay, first of all, so this group has a considerable importance in quantum mechanics of identical particles. Okay, so it has an importance when you consider the quantum mechanics of identical particles. Okay, and in this case the Hamiltonian remains unchanged under permutation of particle. Okay, so it also, so since the permutation of particles, therefore in that fact it is utilized to classify the energy eigenstates of a system. So we also utilize, so in that case is utilized in order to classify the energy eigenstate of a system. So all possible permutation of n objects form a group. Okay, so all the possible permutation of n objects,
form a group of order n factorial which is called permutation group. Okay, so representation എന്ന് പറയുന്നത് will have Sn will be equal to permutation group നമ്മൾ ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യുക, that is equal to will have 1 2 3 up to n, and like if you represent alpha 1 alpha 2 alpha 3 etc up to alpha n, like we'll have the representation corresponding to that. Okay, now first row represent the position of the object, second row represent the object. Okay, so in that way we'll do represent the corresponding representation. So for n equal to 3 we can say that the representation will be equal like this, that is for n equal to 3, so there will be 3 factorial, so 3 factorial, so that is equal to 1 into 2 into 3, that is equal to 6. Okay, so there will be 6 possible permutation in this case. Okay, so that is I can represent S3 equal to, S3 will be having the value that you can say that S3 will be having the value, so it is a group, so which having 1 2 3 1 2 3 as the 2 element corresponding to that. Okay, and the next element is 1 2 3 2 1 3, and the second element and the third element will be 1 2 3 1 3 2. Okay, and the next element will have 1 2 3 3 2 1. Okay, and we'll also have the next element, that is 1 2 3 3 1 2 3 1 2. Okay, and here you have 1 2 3 2 3 1. Okay, so in this fashion we'll have the matrix corresponding to that, and here you can see that 1 2 3 1 2 3 can be considered as the identity matrix here. Okay, so this is the next element A, this is the next element B, and this is next element C, and next element D, and this is D E. Okay, so this is the corresponding matrix representation that we having here. So it is actually when you have n equal to 3, we'll have 1 2 3 as the 3 elements. Okay, and if you want to see the possible permutation, so that you can evaluate by taking factorial of that, that is 1 into 2 into 3, that is 6 is the possible permutation numbers. From that you can actually arrange different values corresponding to that. Okay, so this is how you do represent a permutation group of any object, where you consider, let you given us n equal to n factor, first you have to take n factorial, so there will be n factorial possible permutation corresponding to n value. Okay, so that's how we do represent a permutation group, and you can see that when you represent E D and B. Okay, the first row is actually representing the position of the object. Okay, so in this case the first row is actually 1 2 3 actually representing the position of the object, and second row represent the object. Okay, so first row representing the position of the object, and second one is the object corresponding to that. And you can see that where D and compared to 1 2 3 and so you can 213 ന്റെ corresponding matrix ഏതാണ്, 213 ന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് matrix ഏതാ വരിക, 213 213 വരുമ്പം ട്രാൻസ്പോസ് വരുമ്പം വില
So we can see the permutation of each object can be expressed as a successive interchange of transpose of two object taken. That is 1 3 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. So a permutation consisting of even number of transpose is called even permutation, otherwise called odd permutation. So നമ്മുടെ എത്ര അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്പോസിന്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ EDF എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. EDF നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇവിടെ ഇന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക, 1 2 3 3 2 1 അല്ലേ. ഈവൻ ട്രാൻസ്പോസ്, ഇപ്പൊ ഈവൻ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്പോസ് പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. DF എന്ന് പറയുന്നതോ, എഫ് അല്ല സോറി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 2 3 സോറി ദിസ് ഈസ് നമുക്ക് എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എഫ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്, 1 2 3 then 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 and 3 2 1. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റെ കേസിൽ 1 2 3 ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 3 1 2 എന്നുള്ള ആള്. ഓക്കെ, 3 1 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് വീൽ ഹാവിംഗ് മീൻസ് then we'll say that even permutation. If it is odd number of permutation ആണെങ്കിൽ we'll have odd permutation. For example a ന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ a equal to 1 2 ഫസ്റ്റ് 2 എലമെന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക 1 2 and b ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ we'll have 2 3 ആണ് ഇവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, a കേസ് വരുമ്പോൾ എയും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് 1 2 ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, എ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 1 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്തതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ ടു എയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് റോ എന്താണ് 1 2 3 തന്നെയാണ് രണ്ട് കേസിലും. സോ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച്. സെക്കൻഡ് റോ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 3 ആണുള്ളത്, ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് 2 1 3 ആണ്. അതായത് 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് 1ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2 1 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ B23ന്റെ കേസിലോ, B23 വരുമ്പോൾ ബിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, E to B എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്, അവിടെ A to B ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, 2ഉം 3ഉം തമ്മിലാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോറി, so A equal to 1 2 and B equal to 2 3 and F ന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ബിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ 2ഉം 3ഉം ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു 1 2 3 എന്നുള്ളതിൽ ഇ ടു ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 1 2 3 എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ്. 1ൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 3ഉം 2ഉം എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 1 3 2 ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി സിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ്, 1ഉം 3ഉം തമ്മിലാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്റർചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള 1ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഇന്റർചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് സംഭവിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് ഡിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1ഉം 2ഉം ആദ്യം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക്
3 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ചേഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ എഫിന്റെ കേസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് നമുക്ക് 2 3 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് 1ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു, ദെൻ 3ഉം 2ഉം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ അഡ്ജസന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തമ്മിലാണ് ആദ്യം ഇന്റർചേഞ്ച് നടക്കുക, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ കേസിൽ അതായത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റിന്റെ കേസിൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഡിന്റെ കേസിലും എഫിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഡിയും എഫും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ലെവൽ കിട്ടിയത്. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എ ബി സിന്റെ കേസിൽ ഒറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈച്ച് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ of this object can be expressed as the successive interchange, okay, interchange or transpose of two object, okay, taken at a fine time എന്ന് പറയാം. Okay, that means for example a permutation consisting of even number of transpose. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഡിന്റെയും എഫിന്റെയും ഇന്റെയും കേസിൽ കാണുന്നത്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, there is no change, നമുക്ക് അത് ഈവൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിന്റെയും എഫിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ചിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡിയും എഫും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, otherwise called odd permutation. നമുക്ക് എ ബി സിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെയുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഇ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സിൽ, ഓക്കെ, ഇ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, that is ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർചേഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അതാണ് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനും തമ്മിലുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്. Alternative group, okay, alternative group AN. Okay, let AN is a subgroup of permutation group SN consisting of even permutation only. Okay, so that is above example വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം A3 equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഡി എഫ്, അതായത് ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്
subgroup of S3 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. Okay, അപ്പം the order of alternative group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? an equal to n factorial by 2 ആയിരിക്കും. Okay, okay, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ do not form a group because എന്തുകൊണ്ട് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത്? ബിക്കോസ് there is no identity element. Okay, there is no identity element exists. Okay, നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പ്രകാരമുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അതിൽ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഡി ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ കേസിൽ ഡു നോട്ട് ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയാം. Okay, now let me do by considering the permutation group in the multiplication നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, okay, multiplication of permutation group എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so let E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is 1 2 3 1 2 3. Okay, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, that is എന്താണ്? 1 2 3 2 1 3. that is ഇവിടെ 1 ഉം 2 ഉം നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വിൽ ഗെറ്റ് 1 2 3 then 2 1 3. കാരണം 1 2 3 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ്. സോ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം എലമെന്റ് തന്നെയായിരിക്കണം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എ ആൻഡ് ബിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 2 1 3. ബി എന്ന എലമെന്റ് പ്രത്യേകം എന്താണ്? ഇയിൽ നിന്ന് 3ഉം 1ഉം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോറി 2ഉം 3ഉം തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 1 3 2. സോ 2 and 3 ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇയിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 3 1 2. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി ബി ഡിന്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും ഡിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? 1 2 3 1 3 2 1 3 2 into 1 2 3 3 1 2. so that is you will be getting 1 2 3 3 2 1. okay, so that is equal to C ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാക്കിയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 2 3 2 1 3 into 1 2 3 3 2 1. so that is equal to we'll be getting 1 2 3 2 3 1. that is F ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടുക. and similarly if you do that you will be also getting EF എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ്. F എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 2 3 1 ആണ്. so in that you will be the resultant will be F itself, that is 1 2 3 2 3 1. okay, so ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എലമെന്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫും തമ്മിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? എഫ്. സോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 2 3 1 into 1 2 3 2 3 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക 1 2 3
3 1 2 D ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് എ ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ 2 1 3 എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കോർണേഴ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, so here if you rotate, so you have to rotate along B and C. So if you do that, so ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പറയാം. സിമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ, അതായത് റൊട്ടേഷൻ, അല്ല അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ E എന്ന് പറയുന്നത് there is no option, there is no rotation as well. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3 1 2 എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ പൈ, റൊട്ടേറ്റ് പൈ, റൊട്ടേറ്റ് ആംഗിൾ പൈ about an axis A ആണ്. So in that situation we will be getting 1 2 3 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് an angle പൈ, ഓക്കെ, about axis B. So in that case, if you rotate along B axis, we'll have 2 3 1 you will be getting. And next C എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് പൈ ഡിഗ്രി about axis C. So in that situation your triangle becomes 1 2 3. Okay, and we'll also have D, that is clockwise 120 degree rotation ആണ്, that is 2 pi by 3. Okay, so that is അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 3 1 അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. then F equal to clockwise 240 degree rotation ആണ്. Okay, so if you rotate for 240 degree, then you will be having 1 2 3. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന്റെ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി കേസ് C4V ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾ EABCDF പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എബൌട്ട് എക്സും വൈയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ല എബൌട്ട് ABC നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. AB എന്ന് പറയുമ്പം അലോങ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ്. A എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് വരിക, ദാറ്റ് ഈസ് B എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു B എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ A എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദിസ് ആക്സിസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദിസ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് A എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് C എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോങ് ദിസ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ അലോങ് ദിസ് ആക്സിസ് ആണ് C എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് A, ദിസ് ഈസ് B ആൻഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് A. ഈ രീതിയിലാണ് ABC എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ 2 ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.
ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അസൈൻമെന്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജനറേറ്റ് the multiplication table for two triangles. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് generate the multiplication table for two groups, okay, with order 3 to find its class. Okay, അപ്പോൾ ക്ലാസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ and class multiplication. Okay, generate the multiplication table for two groups of with order 3 ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് കണ്ടെത്തുക, ക്ലാസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് കാണുക, എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു D3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ തരാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. D3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, so which has an element that is 1 0 0 1 1 0 0 minus 1, then we'll have next element 1 by 2 into minus 1 root 3 1, then we'll have 1 by 2 minus 1 minus root 3 minus root 3 1. Okay, and the next element എന്ന് പറയുന്നത് we'll have 1 by 2 into minus 1 root 3 minus root 3 minus 1, and one more element that is 1 by 2 minus 1 minus root 3 minus 1. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ 3 എന്നുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ജനറേറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ടു ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് D3 to find the class and class multiplication table. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള D3 എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കാണുക, അതിന്റെ ക്ലാസ് കാണുക. അതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്തോട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു D3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ടുഡേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം.